Leo Schau here von Aiko. Yeah, okay. Yeah, finally. I'm fine. Okay, great. So, yeah, it's my first time to join this with this system. So, no, it works perfect. So now it's your turn. Okay, thank you very much. Thank you, Roland. So, thank you for your invitation and give me the opportunity to present about our company and our product. Yeah, so just short introduce myself. So I'm the solution owner for the DACH region, Germany, Switzerland, and Austria. So so today I'm gonna spend about 30 minutes to give you a brief about our company and our product. Yeah, so please do me a favor to turn to next page. Yeah. So this presentation was prepared by German, but actually, yeah, sorry, my German is not so good to present right now. So I try to explain it in English, but I leave all the wording in this presentation already translated, so you can read the content in German. So in this presentation, include three parts. So first part, I'm gonna give you a short introduce about Aiko. So who is Aiko and what's Aiko's background information and what's our advantage for the company side. And the second part is for our ABC portfolio and our product key selling point. So the third part just to give you a quick update about our third generation product. What's the difference compared currently the second generation? So that's a major content. Firstly, just give you some key figure about Aiko. So I think Aiko before is not so well known. So I need to spend a few minutes to give you an introduce. In this page, you can see some key figures about Aiko. So I think those kind of figure can bring some better insights about our company. So firstly, Aiko, as a manufacturer, we have two major business. One business is solar cells production. Another is solar module production. So solar cells, currently we are focused on the TOPCon cells. So we sold our solar cells to other module manufacturer. And parallelly, our another important business is for the ABC module production. So we have our own technology, all back contact product. It's named, we call it ABC module. So that's our two major business. So the first figure, 130 gigawatts. So this figure is mean we totally shipped the solar cells 130 gigawatts. So our company was built from 2009. So till now it's 15 years. So after 15 years passed, we shipped 130 gigawatt cells. This figure means so it's already take 8% of the whole world installed solar system capacity. So that means even during the PERC time era, so we already take the number 2 in the solar cells industry. Secondly, the employees. So more than 10,000 people are working for Aiko, but I think the number is not so meaningful. But the key things is 20% of our colleagues are working for our research and the development part. So that means we are not only a manufacturer, but we have our own technology. We have our own advantage. We spend more resource to develop and research new technology. So that's why Aiko can leading solar cells industry
in the past several years. So so that's a key figure about the Aiko company. And also we have locally in Germany, we have more than 20 branch. So you can find our office in every top country, especially in the EU5. Also, we have 3 R&D center. 2 are located in China, and another one is located in Freiburg in Germany. So since this year, we already become the tier 1 at this year September. So just because Bloomberg, they changed their rules about the tier 1 certification. So at the beginning of this year, they changed the certification from 1.5 megawatt for every project size to 5 megawatt, and still keep 5 project number. So that's entry level. So after half years, we already successfully win 9 projects for the tier 1. So that's why we can win the tier 1 at this year September. Yeah. So that's a key update from our company. So yeah, please next page. Yeah. So this page, the left part is introduce our company's history, and the right part just give you some key figure. So on the top right, you can see the picture is showed as Taiyang News. So Taiyang News is an independent media. They are focused on the solar modules test. So they test all the modules are purchased from the market. This means all the modules you can find in the market. So we take the leading in this past ranking list as the number 1 in past 20 months. So almost 2 years, we are keeping number 1. So I think for your customer, I think it's very important which product is best. But normally, currently, all the product it's quite difficult to identify which one is better. But at least you have some basic input to your customer. So from the third-party media, so we are taking the number 1. So we are definitely the leader in this field. So that's for the media rewarding from the Taiyang News. On the bottom right, you can see the patents. So as a research and development style company, so we have our own patents. So currently the patent almost 1,100 patents. So and we are continuing to invest on the research and the development part. So that's the figure for the R&D. But normally all the innovation from library to the real product, we need to conclude some challenge from the technical side and also for the manufacturer side. So from the product technical side, so just in the left part, you can find some key milestone from our company. So we was grounded at 2009, but after 7 years, we already innovated our own tubular plug technology. So it's happened in 2016 and 2019. So we just we are the first one use the big wafers on the solar modules. So we use 210 millimeter cells in this field. So after that, the major market, the mass production is changing to bigger size of the wafer. So that's a P-type era. So the N-type is coming at 2021. So at the 2021, we innovated our all-back contact technology. It's based on the N-type. It's not P-type. So that's our ABC technologies start. And for the module business, we start our module business at the 2020 at the end of the 2022. So you can find our product at the beginning. So maybe Leo, maybe you
go more fast because your products should be more in the focus. So you can shift your slides by yourself. Okay. I didn't find the button. I cannot find the button, so I yes. Okay. Yeah. So let's move to the product side directly. Yeah. So the major part is the product portfolio and product key selling point. So yeah, to be first, next page. Yes. So that's our portfolio. So I think it's quite similar with others company. We also divided our portfolio in 3 fields. For the residential field, we have our own 54 modules, 2 square meter modules. And also for the industry, we have 72 modules. Meanwhile, we have 15 cells in 2 square meter with a white sheet. So I think this kind of modules is dedicated for the German market, because Germans still keep the rules for the 2 square meter on the roof. And also for the utility project, we have our 72 cells product available now, and also for the 66 cells based on same dimension is also coming. And I think it's currently open for ordering, and I think the product will be shipped to arrive Europe at next year January. Yeah. So that's our portfolio. Yeah. So next page, please. So this is our key selling point. So Aiko product always have those kind of advantage compared to TOPCon. So firstly, we have higher power output. So based on same 2 square meter size, normally we have 20 watt higher than TOPCon. So for example, currently TOPCon, the highest power class available in the market is 450 watt. And for the ABC, we have 470. So that's the advantage for the power output side. Normally, you can have a better figure, easier way to remember the figure. So 20 watt higher than TOPCon based on 2 square meter. For the bigger cells, 72 cells, normally 2.7 square meters. The bigger one, we are leading 30 to 35 watt. So that's the first selling point. Secondly, so based on the higher power output, you can have a higher capacity, installation capacity. But after the life cycles 25 or 30 years, so you also can get higher revenue. So from the revenue side, we have a dedicated 3 selling point to support it. So first one is partial shading optimization. So that means even your project was shading sometimes, but it still can generate power. So yeah, that's for the partial shading. Secondly, we have a better temperature coefficient. So those kind of figure can be simulated in the PV6. So better temperature coefficient, that means even in the solar system working in the higher temperature during summer, so we still can generate more power than TOPCon. The third part is lower degradation. That's thanks for the N-type product and also our high penetration wafers. So the material size is different with TOPCon. So then we have a better degradation figure. So first year is 1% less, and in the following years, it's only 0.35% losing. So that's higher revenue. That's the second big selling point. The third point is for ultra safe. So we have a better temperature control. We have better macro crack performance. So in the following page, I will break down every selling point one by one. Yeah. So so this page is we have a higher power output. So for the higher power output, you can just look on the right part. So the highlight part. So we keep 20 watt higher, 20 to 20 to 35 even. So currently we are selling second generation product,
And the second generation product will be continued for the whole next year. And our third generation product, it will be start to produce in next year Q1. I think it will be arrive in Europe at end of next year Q2. So that's for the third generation. So for second generation product, 20 watt higher than TOPCon. When the third generation product coming, the gap will be bigger. It's 30 to 35, based on 2 square meter. And also, for the bigger one, the bottom side is 72 or 66 cells. So normally the size is 2382 multiplied by 1134. So that's the basic size. So currently we are already leading 30 watt higher than TOPCon. So that's the first selling point. Then let us move to second selling point, higher revenue. So for the higher revenue, we still have 3 smaller parts to support that. The first part is partial shading optimization. So it is this video. Oh, I think here is a video, but I'm not sure it can be played. No, I cannot start a video here. Sorry. Okay. No. Okay. So let me try to explain. Then please turn to next page. So ABC, both ABC and the TOPCon module integrated 3 diode in the module. So and also this module was made up by 3 substring. So that means all the cells was connected serially, and there's 3 substring in every module. So one cells was blocked, so then the whole substring will be cannot generate power, and the diode will be activated. So in that case, the whole substring will be passed by. So then when this means when the one cells was shaded, so that's losing whole substring. 3 cells was shaded, the whole module's power will lose. So that's why the shading optimization is really important. So for the ABC module, it's allowed us to shaded 3 cells in every substring. So even 3 cells was shaded, we still can generate power. But for TOPCon module, when 1 cell was shaded, then the whole substring lost. So that's why ABC module have a better performance under the shading situation. For example, some tree was planted beside of the solar system, so the tree, the shadow will be covered the module. But at the beginning, it's not covered. It will be just several cells was shaded. But even several cells was shaded, so ABC only losing the energy for the several cells, not the whole substring. But from TOPCon, so the whole substring or even whole modules will losing energy. So that's, in that case, ABC definitely have a better performance. So next page, I'm gonna show you the general test in the real scenario. The first scenario is tree shading. So you can see the picture on the left side. So we install the ABC module and the TOPCon module together. So under the tree shading, we collect 5 days data. So and we compared on the table. You can see the table. So we have a 12% higher than TOPCon. Those kind of compare we based on every watt, not by every module, because our module have a higher power output. So we need to compare by every watt. So based on the every watt comparison, under the tree shading, our performance is 12% higher than TOPCon. That's the first shading situation. The second one, we just leave a board beside the module to simulate the chimney on the roof. So in that case, we collect 21 days data.
So after 21 days, the energy collected and compare, you also can see the figure, the final result. Our performance is 50% higher than TOPCon. So based on every watt. So if you consider the whole system, because our system have a higher capacity, so the gain, the benefit even higher is 55% higher. So that's the chimney shading simulation. The last part, we are simulated the dust. When your system installed on the roof, after half a years, so it will be accumulate a lot of dirty things, some bird dropping under the raining, so some dirty things will be washed away, but some of the dirty dust and some trash will be accumulated on the bottom side. So we put a black tape on the left side. You can see the picture on the left side to simulate those kind of dust. So in that kind of a situation, TOPCon still can generate power, but their performance is losing, but the losing is not so much. So in that case, we have 5% higher than TOPCon. So this that's the shading simulation. So that's a partial shading optimization. We provide those kind of 3 typical case and give you a feeling how this performance important is. Yeah, next page, please. Yeah. So then we have a higher temperature coefficient. So in this chart, you can see normally all the modules output figures is tested by 25 centigrade. So for example, our ABC module currently is highest one is 470, and TOPCon is 450. So that's the highest one. But this report, this one we tested before. So just to give you a feeling. So at the beginning, we only have 15 watt different at the beginning, but under the during the summer, the weather is quite warm and the temperature on the surface of the module is quite higher, under 80 centigrade. So the difference will be bigger. So because during the higher temperature situation, our performance losing less, but the TOPCon they are losing more. So this figure, this means less, is better. So our figure is minus 0.26% per centigrade, and TOPCon is minus 0.29% centigrade. So that's the biggest difference. Those kind of figure you cannot feeling different by your air, but it can be simulated on the PV6 or PV-SAW, those kind of professional software. No. Next page, please. So here is lower degradation. So at the beginning, I said we use higher, lower penetration, higher resistance N-type wafers. So this material side based, because our materials is, for the UV performance is better. So under the sunshine, the first year, all the N-type, no matter NHET, TOPCon or ABC, we are losing 1%. It's same, because it's silicon-based materials, it's same. But in the following years, we are losing less. So in the following years, every year, we are losing it's only 0.35%. But normally TOPCon is losing 0.44%. So that's the biggest difference. So after 30 years, I think the performance gap will be make bigger. So we will leading another 1.5% higher than TOPCon. So that's degradation. So degradation, this figure is also lower, it's better. Next page, please. Then let us move to the third selling point, ultra safe. So the temperature. So I think here before there's video, you can find this video on YouTube. So you can just search Aiko Energy, and you will see all the videos. So this video gonna show you, but not here. So just yeah. So because these materials cannot see the video, so we just see the picture. But those kind of video can be found on the YouTube. So previous
page, please. Yeah. So this temperature control, this means our ABC module temperature will be controlled less than 100 centigrade. But the TOPCon, their surface temperature, normally they can reach 100, almost 150 centigrade. So that temperature is not so friendly for the materials. So that's why some TOPCon manufacturer, they have to give up the mono glass modules at the beginning of this year because they catch some fire. So the temperature control is not so good. So our temperature will not exceed more than 100. So in that case, so our module is definitely safe. So that's why we have both mono glass and double glass modules together. Yeah. So that's different for the temperature control. Then next page, please. So here you can see on the bottom right side. So ABC, our fingers and bus bars both are waiting on the back side, but the TOPCon, they are waiting from the both side. So you will see the grid line from the both side on the wafers, but ABC only one side. And those kind of waiting is make the mechanic is more strong. So compared to TOPCon, our strength is 3 times than them. So you also can find this video on the YouTube. So macro crack, you just search the macro crack test by Aiko, then you will find those kind of video. So this video, we just destroy 2 cells, and after the broken after we test the broken cells, you will see the difference. So ABC performance is significantly better than TOPCon. Yeah, so that's all our second generation product selling point. So then let us move to the third part. Yeah, so what's the new things we can bring for the third generation? So normally, if we want to improve the performance the module, so we have 2 ways. Firstly, we have to improve the every cell's performance. Secondly, try to reduce the no cells area. So then to improve the cells performance, so our third generation product will adopt 0 bus bar, those kind of technology. So the left side is 20 bus bar, the right side there's 0 bus bar. But the bus bar normally is hidden under the ribbon, so it's invisible. But it exists between the wafers and the ribbon. So you can see the highlight line with 3 nodes, those kind of highlight line. So that's ribbon, but under the ribbon is bus bar. So with the new technology, 0 bus bar, we totally remove those kind of bus bar. So in that case, the electron the distance for the electron to moving is quite short. So in that case, the performance will improve a lot. For the 2 square meters modules, that means the power output can improve 5 watt. For the bigger 72 cells module, can improve 8 watt. That's a 0 bus bar. And next one. Yeah, so overlap welding. So our third generation product will adopt overlap welding. So you can see on the bottom right picture, so all the welding, because our product all the welding on the back side. So for the overlap welding, it's quite easier. It's no big challenge. So we just control the manufacturing error. That's enough. But from TOPCon side, so when they are doing overlapping design, so they have to design the dedicated isolation because their grid line is come from both sides. So they need to do the isolation. It's quite challenging for them. So the left picture is our third generation product overlapping picture. So you can see there's no gap between the cells in vertical way. So yeah, next page, please. Yeah, this is the last one. So in the bottom left picture, I compare the generation 2 and the generation 3. So the bottom one, the
the below one is generation 2. You still can find a string collector on the this left side, but on the top, yes, that's it. On the top for the generation 3, those kind of a string collector totally was foldable to the backside. So in that case, we also can save some no sales area to improve the performance. For the biggest, it's same things. For the bigger dimension, we can improve 8 watt. So this performance improved from the third generation. So both third generation and second generation use the same selling point. Just the third generation performance is even higher, 15 watt higher than second generation. Yeah. So that's all the information can bring you from our product side. Yeah, thank you. So thank you very much for this presentation. And sorry that we couldn't prepare the video, because this is, I really hope everyone is looking at the YouTube video you did, because this is really very, very impressive. Yeah, so sorry for that. Just video is too big. It's more than 3 megawatts, so it's not easy to transfer. Okay, so thank you very much, Leon. Thank you, Roland. And now let's shift to BIPV products from Goodwe. And I will hand over to Jan. Jan, are you here? Yes, can you hear me? I can hear you. Good. Let me connect my camera. Yeah, so then I start the presentation, and okay, seems like the video doesn't want to come. I'm sorry. I'm gonna start, so we don't lose time. Thank you very much for the invitation. Okay, so now you can use the camera. If he can show by himself, then he can It seems it's blocked by my brother and show that his own yeah. Hello, Jan. Yeah. One thing. So if you play the presentation by your side, maybe you can play the video. I mean, and you also can control the. Yeah, I guess I mean it tells me that it's linked to my brother, so I don't want to lose so much time to look for. Okay, no problem. No problem. So yeah, thank you for the invitation. I'm happy to give an overview of what we do. We've been working with Energy Depot for half a year. Now we announced the collaboration at the last Intersolar, and we started already working on some nice projects. So what I'm gonna talk about today are specific application for PV, right? So what we've seen with Aiko, which has great technology, by the way, is what we can do with standard solar, right? But now that the PV market is becoming so big, and that we are trying to use PV in a lot of ways with different application, we also realize that the standard modules that we produce for the last several decades, which are great and which are the biggest part of the market, are also not adapted to all use cases. Okay, you cannot use standard module for every application, and this is where Goodwe comes with a division that is dedicated to the specific use case for PV that we call the PV building material. And I'm gonna give you an overview of what we do and maybe a short focus on what we consider the most promising application in the very short term. Okay.
So just a brief overview about who we are. So Goodwe, which, as you see on the graph, experienced a very strong growth in the last year. Is one of the very top inverter company in the world. So based in China, in Suzhou, close to Shanghai. So the company is stock listed on the Shanghai Stock Exchange. Has around 5,000 employees, a quarter of it, 20% of it, working on R&D, and the company basically expanded all across the globe on the different continents. So it's basically first an electronic company doing inverter, and that expanded also in smart energy solutions. So that's what I'm going to show there. So we started with inverter, and then because it makes sense, of course, expanded with other hardwares such as batteries, of course, EV charger, and all these manage elegantly, I would say, with smart energy management system. So basically the software side and AI side to manage energy. And what is a nice move for solar companies that Goodwe, led by the vision of its founders, created a few years ago this BIPV or PV building material division. With this vision, like what I was telling you, is that at some point, even if for some of us who have been in this PV business for a very long time, but still, seen from the lens of history, there's so many more to do still, and we're still in the beginning of the solar era, and there's no doubt that the use case will expand, and that's the vision behind now. So now a very concrete and brief overview of what I mean with this BIPV solution. So basically today we are offering a number of products for different applications, and our product portfolio is keep expanding. So one of the very nice application that I'm going to speak a bit more in details is how to use the vast potential of the roofs that are not solid enough to receive a standard solar installation, so what we call low-bearing roofs. We have also, which is not brand new in our business, but a solar tile, so for a very high-end premium application where people want to a very nice roof, and the more the prices of solar cell decrease, the more it makes sense because it becomes more and more competitive with solar with standard tiles, even if we are on a premium application. Third one, the carports. It's something that I'm gonna speak a bit more in detail. I like to say that carports are the new roof because like having several use for a solar panel, like not only producing electricity but bringing another value, totally makes sense. And there are so many markets where people are trying to protect their car, either on big carport lots, but also a lot for residential applications. And because also now with the development of EV, we also see, of course, the businesses converging between solar, EV, and to use the solar electricity to charge EVs. Also, for some countries, especially in Germany, but also in other countries, that in the recent years there's have been a boom of solar on balconies or anywhere else on than on roof, and I think it's also a big trend that the solar for residential started with, let's say, wealthy people, and now more and more we see that there is a will for people to benefit from solar, but not everybody has the right roof, not everybody has enough money, and the balcony is a super nice application. And last but not least, we have what we could say the real BIPV products, building integrated PV. So those are really building material that replace normal building material, which are inactive, and bring a solar
solar capabilities. So typically sun shading or special glass, but sun shading is a good application. So there are a lot of things that can be done, but today, considering what the European market is and countries like Switzerland, like Germany, I would rather speak about the load-bearing roofs and the carports. Of course, if for any other reason you would like to have more information on the other product, we can do it, of course, offline. We can do it as with Energy Depot. Your questions are welcome. So I'm going to start with what we called our Galaxy series. So the starting point is the following, is that across Europe, you have so many buildings, like more than 130 million. Those buildings consume a lot of energy. Actually, it's the first consumer of energy across Europe. And it turns out that probably around 40–50% of all the roofs across Europe are actually flat roofs, and a lot of them, really a lot of them, were not designed at the time to sustain high loads, meaning to sustain the load of snow plus adding the 20–25 kilogram per square meter of a solar system. So when you speak with people doing C&I, especially those people working, trying to sell installation to industrial companies or to warehouses or commercial installation, you realize that you have a lot of roofs that cannot receive a standard system, and like the conclusion of that is that you might have people interested in going solar, but you have no answer for that. So we've developed a very lightweight product, which is 60% lighter than a standard modules. It weighs like 5.6 kilogram per square meter. It has no frame. And you can literally stick it on the roof, okay? It's not the first time, and it's not the first lightweight product that you will see on the market. There are a few. It's not so common. But we have a very our approach is strong in terms of philosophy. Like most of the lightweight product that you will see on the market, they use, let's say, a brand new approach to make solar panels, which relies on flexible panels made of polymer and these kind of things. We believe that this approach has advantages, of course, but we believe it has also drawbacks. And our conviction is that the solar became what it is because also we can trust the technology. And one of the things we can trust in this technology is the sandwich that composes a solar panel. So a backsheet, something to encapsulate, and also the front glass. Okay, so what you need to recall from this is that we have decided to make a lightweight module, but that is, let's say, solid like a standard module somehow, because we use the same proven way to make the modules. And in particular, we use front glass. Using front glass means that you have a module that is hail resistant. I won't draw you the picture, but right now with climate change, it's a topic, of course. So this is the first point. You have something that is very resistant. Also, the glass is super resistant to heat. Like, for example, when you have a hotspot, polymer tend to have a melting temperature that is lower than the hotspot temperature, which is a problem. You have the problem of the load, of course, like when you have super lightweight, flexible polymer-made modules, it might be a problem. Plus, you have other issues like having a junction box exposed to the sun, even if it's in theory it's UV resistant. In our approach, we keep the junction box under the module like any other solar module. Plus, the glass is, of course, very self-cleaning. When you have polymer like flexible encapsulant, tend to keep dust. So
Well, I could have a long story there, but just to say that the idea behind is to say there are people who want to go solar. They cannot because of the typology of their roof, and we offer them the capacity to go with a product they can trust because it's somehow made the same way than a standard module. So we do not reinvent the wheel. We make things smart enough, but reliable enough. Because there is no shortcut for especially for electric security. Okay. What is interesting with those products is that if you want to keep the weight low, not only you need a module that is lightweight, but also you need to have a lightweight fixating solution, right? So most of the time we're going to go for a gluing approach, which offers also the advantage of that you don't stick your module on the roof like we can find for some other solution for a lightweight module, but you let enough space, of course, for the module to breathe. We also think it's the best practice in the solar industry. So like I said, there are different ways to fix it. If you have a colored steel tiles or a roof made of metal, you can install it with clamping, but you can also stick it. And typically, because most of the flat roof are equipped with membranes, either with bitumen, with TPO, or different kind of plastic membrane, then you can stick on it with a glue that is being tested, certified. We work with two very well-known glue suppliers. So we have hundreds of megawatts of this kind of system installed in China. And after a few years of successful installation and results, we have started expanding across the globe. So we launched a European subsidiary this year. So that's why we started working in Europe, and we were very happy to start collaborating with Energy. Yeah, so here are just the few pictures to see how it can look. Like at the end of the day, it really looks like a standard solar installation because these are the same cell technology, or maybe not the Aiko one, which is kind of unique, but it's the cells, It's again looks like a module, it is plugged and cabled like a module, it's just lighter and it open up some possibilities. So our belief is that, of course, it's not every day and you cannot focus your business only on this kind of module, but we believe that at some point it's interesting for a business to know that this solution exists, to somehow have that in the portfolio, because every now and then it can happen that you have a project and it turns out that you cannot install the standard module you are used to install every day, and it's a good opportunity not to lose this opportunity to sell a system to a customer that seems like he wants the system. Okay. So another use case which is very interesting, like I said, it's the carport. Okay, carports are deployed across Europe since a long time. Of course, there are some countries that are more advanced than others. And like I said before, the way we do in general in solar is that when there is a use case, well, we do with what we have, right? And what we did for carport is, and what we do right now for carport is that you take a standard module and you put it on a carport structure and you try to make it somehow waterproof, of course, because you don't want to have a carport that is leaking. But a standard module is not somehow made for being waterproof. So you use additional rays, you use like silicon joints that will be exposed to the sun, and this is not durable, and you might have to change them over time. Okay. So this is the first problem, is that it's not designed, the standard modules and the carport system that goes together are somehow not specifically designed, and especially the modules, for the use case, which is I want a carport and I want this carport to
not to leak the water on the people or the cars on the list. First point. Second point is that, well, standard module with its white backsheet and the junction box in the middle is not the most beautiful things, let's say, and it's a pity because the carport, they end up in urban area, and well, it's better if we can have something that looks a bit more, let's say, elegant or designed for the use case. So it's with this in mind that we develop a module that we call Polaris. So again, the module side is what we can find on the market. So in this case, it's 530 watt module made with TOPCon cells. But the difference in this module is the frame. Okay, so we designed a frame that makes the same job than a tile. Okay, so you have a male and a female frame on the left and on the side of the module, which means that, like you see on the picture on the left, you will have a mechanical, I would say even natural, waterproofness that is durable. Okay, there is no joint, there is no other thing. It's just the frame exactly the same way it is done for a tile. Okay. So this is horizontally, and vertically there will be an overlap like you see on top of the picture, again like a tile. And this overlap, you will have an EPDM joint which will be underneath, which will be not exposed to the sun. So it's not something you will have to change every 4 to 5 years. And then you end up with a system that is designed for carport, that is structurally waterproof, that is built with 2+2 glass to withstand the load, because we know that with carports and the snow loads in countries with a lot of snows, it can be an issue. And with a double glass, we can have bifacial cells, and of course, trying to get a bit more yield because of the bifaciality, you know. And again, and you have much less material, because on the left you see that it's just the frame, so you have nothing to do, and on the right you see that you need to install a gutter, an add-on system, which may or not function well. Okay. So this, so again, structurally the frame is designed for carport, for more resistance, which is good. So you see how it is from behind on the left on the picture. So you see that this is the double glass. So you see that the junction box actually can be hidden. So it's much more sleek in terms of finish. And what is good is that what you see, it's the way of installing, which means that you don't need to go on top of the carport structure to install your module. You can install it from the bottom, which is also easier. So all in all, you have a product with less material, less parts to install. You can add more easier in terms of installation method. So all in all, it's also easier and faster to install compared to a standard solution. Okay, this is what we say. What is nice with Goodwe, and like I presented in the beginning, is that we have a global smart energy approach, which means that today we are able for a carport system not only to provide this nice module specifically designed for carports, but also the whole ecosystem. If you need an inverter, if you need an energy storage system, we have, and if you have the energy storage, we also have the hybrid inverter. This is actually where we come from first. We have the EV charger, so it's super nice to have everything from one hand, which works seamlessly with a company that is, let's say, across the corner. We have 200 employees across Europe. We have services, people in the field, so we can support anytime, anyway, which is very nice, especially when we have this form of integration with Carport. So
So this is the approach, and this carport you can use for a lot of application, especially for C&I application. I mean, the way you want. Like we just need to have a carport structure which enable our module to be installed. So you can see there, for example, again in China, we have a lot of it. Not only for carport, actually, we have also application where companies they put it on their roof because they have a roof whose membrane or waterproofness is not so good, and instead of changing everything, they put solar on it. It's waterproof, and they get the benefit from it. So the carport thing is really, I believe, a big thing in Europe, also because, like I said, in residential, people try to install PV elsewhere than on their roof. It's weird, but it's the case. And like you have parkings everywhere, which are inactive surface, and you can make something out of it. So I will give a bit focus on residential because this is pretty universal, and we're just releasing actually a super nice product, which could have been made by IKEA actually. We're not Swedish, but could have been made, which is that we deliver a complete system, meaning that we deliver the modules that I just showed you, but also together with the mounting system, and everything is delivered in one box. So it's designed by us, produced by us, and everything delivered by us in one box. And the good thing is that it's super simple to install. You can almost do it like do it yourself, because you can adjust the elevation of the different pole, the 4 poles that you have in the corner. So super straightforward, super simple. We have two offers, one for one car with 9 modules, which is around 4.8 kilowatt, and one for 2 cars, which is 8 kilowatt. And you can easily install that in just one day. Super easy, super simple, super straightforward. Everything again comes from one supplier, so everything is designed so that it's smart, so that the structure really fit the module. So everything is designed with the use case in mind. Again, I always say it, but you understood that that's the point. It's not a standard product. It's really a carport that we designed specifically. And yeah, we just introduced it and started to present it across Europe, and it's really, really nice feedback. And we'll probably extend the range with full black approach, like to have something in the end super sleek. You have a integration possible with automated light, with camera surveillance, and of course, like I said, we can make it a whole bundle with the PV or other Goodwe products. So yeah, for those doing residential, again, it's a product that is very competitive in terms of pricing, super easy in terms of logistics for the distributor because we deliver in one box, for the installer because it just has to take one box from his distributor. Everything is inside and is super fast to install. It's super versatile because you can adjust the height, because depending on the car you have, you can adjust the height, you can adjust the slope, because of the style, because of the snow, because of the ground that is not completely flat. So super versatile, super smart. So yeah. So again, probably a nice addition to a portfolio. Not something you install every day, but again, this is how the solar market is evolving. Like more and more use case. So you need to be ready for that, and to have a solution for something that before you are not necessarily expecting. And yeah, that's it. So we'll finish on this type product. Thank you. Again, we have very large portfolio that keep extending. We're gonna, for those who plan to go to the fair, which is called BAU, which is the biggest fair for building material in the world, which takes place in Munich
in January for the 13th to the 17th. We'll be happy to welcome you. We have a booth. You could see some of the products I spoke about, especially the carport, but we have also very, very nice products for facade, like something you don't even know that this is solar, but this is solar. So yeah, I hope that, and the very last word, that I planted the seed, I would say, in your mind that there might not be only the standard module, and that as the solar business is evolving, as the use cases is evolving, I know that it becomes more difficult, but for you, it's also a way to have a different stream of solution to satisfy the need of your customer that become more and more diversified. Thank you for your attention. Yeah, thank you very much. Jan, there you can see, especially carports are very, very interesting, and also the special solution for lightweight on the roof. So in the meantime, ich spreche jetzt wieder Deutsch. In der Zwischenzeit haben wir auch die Möglichkeit, jetzt mal kurz diese 3 Videos von Aiko mit einzuspielen, weil die sind wirklich sehr, sehr sehenswert. Und dann würden wir jetzt nochmal an die Aiko übergeben. So, und dann müssen wir hier ihn herausnehmen. So, Leo. Yeah. Now I can share the content by my side. Yeah, but you need to share your. Yeah, so share my whole screen. Okay. Yeah. Now you can see my screen now. Yeah, Yeah. I can see your screen. So just give you an update about the amazing video. Yeah. So, Sorry for that. yeah, that's my problem. No worry. Yeah. So so as I introduced before, so in this video you can have a clear view about the substream. So every module have 3 dedicated substream, and every substream integrated a dedicated diode. So normally the red part is TOPCon cells, TOPCon modules. So when one cell was shaded, so the diode will be activated. So the whole substream will lose energy. But from Aiko side, as I introduced before, so it's allowed you to shading 3 cells in every side. That means the whole substream you can shading 6 cells. So even those kind of cells was shaded, the others connected in serial cells still can generate power. So that's the biggest difference. So I think I'm not sure if the video would see is smoothly from your side. So yeah, let's quickly review about this video. So the module was connected to the DC water pump directly. So you can check the water was pumped up, and after that, our colleague will shade some cells. Then you will see the changing on the water side, and also the metering. So yeah, the first cell was shaded, so 1/3 of the energy from TOPCon was lost. So you can see the water change. Yeah, second cells was shaded, so the water dropped another 1/3.
No, the third one was shaded. So from TOPCon side, it's almost nothing. So lose 99% of the energy. But the Aiko side still keeps more than 60% of the energy. So now our colleague is shooting more cells. So normally it's 6 cells was shaded for whole modules. So you can see we still keep the power generating. So that's a video from the partial shading side. Now let's move to another video we missed. Yeah, here is the temperature control. So we leave our module outside under the sunshine after 1 hour. So we are scale the shaded cells. So you can see here now it's TOPCon. The surface was shaded. The surface already, the temperature already reached 146. Yeah, this ABC side is still keep 170 degrees. So that's a temperature control. It's for the safety reason. I think those kind of things is really important. So no matter the module was installed on the roof or on the ground, so safety definitely is the key things for our customer. Yeah. Now let's move to the fourth video. Is for the macro crack. So normally macro crack, it happens very frequently, but it's not so visible. So we cannot check by air. So it's only can be checked by microscope. So now let us see this video. Now both cells was broken. So left side ABC, you can see the broken is not so heavily, and the energy loss is still less. Yeah, we are only losing 17%, but from the TOPCon side, they are losing 45%. So just give you a showcase how our solar cells strong is. So when the stronger solar cells was integrated in the module side, so even in China, some of our customer, they are working on the surface, and meanwhile we try to check the macro crack happening from the microscope side. So it's quite stable. So that's enough proof how our module's quality good is. Yeah. So yeah, that's a video. I think that's the amazing part I showed you. So I'm not sure if that's enough clear from your side. Okay. Yeah. Okay, thank you. Then I'm gonna stop my sharing. Okay, thank you very much. Thank you. So. Yeah. Okay. So. Dann kommen wir jetzt zu Rubys Vortrag. Und dann müssen wir hier noch sie auch mit reinnehmen. So. Nun über Hello. an Ruby für Ihren Vortrag. Danke. Okay, good. I'm Ruby Lu from Energy Depot. My presentation actually is written in German, but for better understanding, I will also explain in
English. Okay. I will share something about the market trend, about the solar and the storage market. So today I will share from two parts. One is about the main market growth, and then it's the technology trend. So the first one is we have an overview about the home market. So as you can see, the PV market actually is increasing a lot in the last few years. So just in 2023, a record number is 447 gigawatt capacity has been installed in the whole world, and also this year in 2024, they say the number might go to 600 gigawatt just for 1 year. And especially so within all the installation, actually, China at the moment is taking the most part, so over 50%. And yeah, there's a more clear number. You can see how is the status. So you can see the top 10 market. Actually, the first one is definitely dominated by Chinese market, and then it's the United States. And in Europe, we say German is leading the market, and then it's like India, Brazil, Spain, Italy, Australia. So therefore, it's also easily to tell why the supply chain part is also getting very strong from Asia, because from the application part, they also occupy the biggest part from the whole world installation. And then we will look at, so just now we shared about the information about the whole world installation in the past. And here is some forecast for the future. This is actually the data from Solar Power Europe. So they estimated the market was growing very fast in the last 2 years, but later on it might go a little bit slowly, and but still keep growing. So the average growth rate will be roughly from 12 to 22%. But there's always a higher scenario and a lower scenario. But anyway, within 5 years, even 4 years, it's possible that the whole world installation number, it's possible to achieve 1 gigawatt per year worldwide. So there's still a big potential. And if you look at European Union, so this is actually the data from 2023. We don't have the 2024s yet. So in the last few years, Germany and Spain is mainly leading the market for the whole installation capacity. And then it's Italy, Poland, Netherlands, France. These are the main market in Europe. And in total, the European Union is about 60 gigawatt installation capacity. When we are talking about the installation capacity, it's also very important to mention the target. For example, the EU target already set up the target is 320 gigawatt in 2025. So this is just in 2 years we need to achieve this level. And but in 2030s we need to achieve in total 600 gigawatt for the whole EU. It's including 27 countries. And then when we look at the German market, so as you can see, so last year Germany really has a big growth for the installation. It jumps from roughly 7 gigawatt in 2022 to 2023 to achieve 14 gigawatts, so almost 80% increase.
But this year, the market has slightly changing. It's not, improved that much, but the potential is still very big, because in Germany, we have the target to achieve in 2035, to 2030, we need to achieve 250 gigawatt in total. That means in the next few years, we need to install at least 20 gigawatt per year. So there's still some potential to go. And this is a number we saw from BSW Solar for last year. So why last year the market is booming that much? You can see normally there are 3 different kind of application: residential, commercial, and freeline. And the biggest, the booming market from last year actually is from the residential part. It has increased more than 135%. And the C&I, so we say the commercial and industrial market, is roughly 75% increase. Freeland, it's also increased, but not that much compared to the other 2 markets. It's roughly about 40%. And in total, it's increased more than 85% of the whole market. But I would say this number is just existing last year. It will never happen like that again. And this year we already can feel and to see that lots of things are happening and changing on the market. So this is and now we will talk about the storage part. As you can see, we separate the market into residential, C&I, and utility scale. So in the last few years, the Energiespeicher, so energy storage market also increased very fast in Europe, especially in Germany. Therefore, the residential market is mainly dominate the storage market. So it's it has achieved roughly 12 gigawatt hour just in 2023. And from the segment part, you can see it's roughly occupied about 70% of the whole market share. And the C&I market is just less than 10%. 20% is roughly from the big utility size scale. This is a number from the whole EU. Oh, sorry. So, and I think everybody should know that actually the market is increasing that much in the whole Europe. It's mainly because of the electricity price was getting very high. So the residentials, they have the demand to cover their high electricity cost. Therefore, people are crazy installing or demanding for residential products like the high Speicher products. But what happened just within this 1 year, as actually, I think if you are participate in this market, you will feel the market has really big changes. For example, we can say in 2023, the market was changing. The residential market was increasing very much. But this year, just in Germany, the German residential market has at least 20 to 30% decreasing. Yeah. And also, and if you look at the whole Europe size, you can see the changes. So the whole Europe residential market it's occupied 70% from 2023, but in 2024 it drops only to less than 40% of the whole market, and another 40% actually is coming from the we say utility scale market. This is mainly from the storage part. So why they have this kind of changes? So when you look at the segment from the countries, you can see in 2023 still Germany was leading the market, occupies like 1/3 of the whole market capacity, storage capacity, and then is followed by Italy,
roughly 80%, and UK is 17%. And I can even tell this number in the years 3 years earlier, around 2020, Germany's storage market is even occupy like 2/3 of the whole Europe. So it drops a lot. That means the market, the energy storage market from other countries is also catching up in the last 3 years. And this year in 2024, there's even big changes. So Germany is not leading the energy storage market anymore. It's replaced by Italy. So Italy occupies like 34% of the whole market. It's roughly also 1/3 of the whole market, and then followed by UK and Germany. Both are around 20%. So only these three countries occupies already 3/4 of the whole market. What is the reason behind? It's because the residential part actually is getting less. It's decreasing, but the utility scale part is it's increasing very fast, especially in country like Italy, also in UK. Germany, I would say they're more or less they're roughly less capacity installed for utility scale. But therefore it changed the structure completely. What is the reason behind? Here we may maybe mention something about the pricing. So as you can see, these are the price indication for the last few months. You can see the price is dropping a lot from modules. Actually, also the battery storage part, the battery cell price also decreased a lot. It's even goes more deep than this one. And the data is still not updated until now. And as you can see, now it's already December. So we can see the price of whatever modules or battery storage is decreasing a lot. So it's already at the bottom level. Therefore, compared to the year before, the equipment price, what I mean is module, inverter, battery, they all have a big drops from the pricing. Therefore, the whole equipment cost, it's getting much less compared to before. So the investment part, I mean the IRR for the projects is getting much better. So it's helping for the utility size. Also, the C&I project starts to moving on. But at the residential part, since the supply is a little bit over, it's a little bit too much on the market, and the market is not so also not showing very interest about the supply. Therefore, this part of the installation is not increasing that much. Yeah, so this is what we have seen from the market. That's the trend. The next part I would like to share about the technology trend. This is, let's go back to the module part. For example, as everybody knows from the module part, the cell technology is the key part for the module. So at the moment, there are different kind of cell technology on the market. As just now, for example, Aiko is introducing, because they are actually using the ABC technology, which has much potential higher efficiency from the modules. But let's just review. So there are different kind of technology. In the past, we say even 2 years ago, PERC type cell is the main technology on the market. And then from 2023 Q1, the TOPCon cell is published, and it's very fast spread on the market, which is also dominating the market just in 1 or 2 years. So at the moment, TOPCon modules still dominate the market. And then at the same time, the heterojunction and also HPC technology is also existing and active on the market. Both of these two technology actually is it's already existing longer time on the market, and the BC, because of the back contact, also heterojunction,
principle have more potential for the efficiency. And naturally, in the future, we say, so what will be the next? This will be the perovskite, but this is still at the lab level. It's not really into a mass production. The total capacity for this new technology is roughly about 5 to 6 gigawatt of the whole world. So compared to perhaps more than 600 gigawatt demand on the market, this is still very new and technology which takes too much time to go. So if we look back of the industry, you will see at the PV part, we have a really different technology at the different time, different period. For example, on original, there's a competition between crystal and thin film. And also somehow there was mono against the poly. And a few years ago, there are even different size on the market. Now there are also a different size of the cell on the market, but I would say people are more focused on the cell technology itself. So for TOPCon, you can see since last year, Jinko actually was the first one who promote TOPCon a lot, and was also leading on the market. Then it's followed by JA, Trina. So only for TOPCon technology, there are roughly 1,000 gigawatt already in planning or even also already put into operation part. This is also why TOPCon technology can be that fast to occupy the market. And TOPCon technology is actually somehow they just need to add some equipment from the PERC part. Then it's easy from the investment part. It's easy to do and easy to shift. That's why all those let's say leading company in China, they already have a big capacity for producing solar cell and solar modules. So it's much easier for them to shift to TOPCon. Yeah. So PERC definitely now it's getting old technology. So people are thinking to get rid of those. And the incoming part naturally is the BC and the head junction. So you can see at the moment for BC, mainly is LONGi and Aiko is promoting. So in the past, LONGi is more focused on the P-type BC, and Aiko is the N-type BC, so-called ABC. But as I understand, the LONGi also published their new generation of products, but mainly focused on BC, so they will also shift to N-type BC as well. For head junction, this was, for example, like European producer Meyer Burger and the Ryzen and the Huasan. Those are the main leading companies on the market now. Yeah. So, and if you look at the module part, it's very important, we say, to look at the Bloomberg Tier 1 list. So this is the latest list from Bloomberg Q4. You can see even just for those Tier 1 suppliers, the total capacity is already over 1 terabyte. So it's 1,000 gigawatt already, which is even over the yearly installation demand. As we just mentioned, this year will be roughly 600 gigawatt installation capacity. So that's why the price of module is decreasing a lot, and still there are a lot of oversupply on the market. But we see this is already close to the end. So it's already almost at the bottom. Recently, lots of companies in China, they start to closing their factory already since now, and I'm sure they will close for a while during the Spring Festival time. So normally during Spring Festival time, there will be a shortage of products. Then the price might have slightly increased again, but only due to seasonal reason. But from the whole trend, I would say the price won't go back to very high. Yeah.
Okay, so just now we talked about cell technology, and also for the module part, there are also different kind of technology to make it the module part special. For example, especially now, the very popular topic is the zero BB technology. So it will helping the module has increasing the efficiency and also looking much nice from the outlook. And if we talk about when we use the modules, actually there are also different kind of choices. For example, people are thinking in different applications, they might use different frame. It can be aluminium or steel. And also we can see as the residential part, people are more preferred full black module than just white one. And also you can see with TOPCon module, it's mainly going to trend to glass. But with BC still, I would say glass volume. So monoglass is also still very popular. And also just now Goodwe mentioned, so there's coming lots of new application. Therefore, the BIPV products is also getting very popular. We also see lots of demand. So how we can use lightweight modules, or how to do integrated module, like roof integrated modules. And also people are using module as a fence, or as carport. There are different application. And then, but it's very important. So different kind of weight or how flexibility of the module is very important. Also from the final application, it's not only installed, the module will be only installed on the roof or free land, but also maybe on water, so they're floating PV, and also how to combine the agriculture with PV together. And especially in cold place like Alps, how we can use this high snow load module is also very important. And especially this year's when the market is booming, let's say the Belton solution also getting very popular. But Belton module, actually, it's also application, we say, integrated to the facade. Naturally, it's not looking that nice because it's not completely integrated into the facade, but it's more or less vertical from the building. Yeah. This is some pictures and some application for your reference. That's like the so people are installing the flexible or lightweight module on those roof. Also like bitumen roof, they might not good to use standard module, but those special modules. This is also agriculture, how we can combine floating part. And this one, this actually is the picture from Goodwe. There's the Galaxy module, which is very light, and also we call it in-dach module, so in roof module application. Yeah, and this is some supplier which can offer the module up to 8,000 snow load. This is also very special. And also naturally like the Belton solution. As you can see, German was starting, is the market starting with the Belton solution, which is very popular. And we see now more and more other markets is also following up with those solutions. But for this part, I would say the logistic cost actually, it's very important because we compare to the cost structure, the module part, microinverter part is getting already very competitive. So if we can supply a whole package with a reasonable price, then it's very important. But then this kind of products is also not via the traditional channels. So it also goes to, for example, more online and yeah, it's the channels is a little bit different to standard ones, also to the utility ones.
At the last, I would also mention about the inverter and the battery part. So as you can see, actually it's very similar to the PV part. The storage is also, we say there's a less one, there's a small system related to the residential, and there's also bigger system. For example, we have been installed some for Swiss and German customer. It's roughly like 100 kilowatt hour. This is a C&I solution, and also there's a bigger ones, but the bigger system mainly is more close to the grid. Yeah, and there are also different products on the market. But then it's very important. So in the whole system, the inverter part will play a very important role. How they can connect the standard PV system, also the battery, also how they can combine with the heat pump and the charging station, and in the future might be also bi-direction charging, and therefore the inverter part is really play I would say the very important role in the whole system. Yeah, and also for the battery part, I would say the safety issue is it's a key. We see also lots of things are happening here, so I would say put the security safety issue at the first. It's for the battery, and the whole system should also working very intelligent, and in future it can also has more active connection with the grid, and also to participate the digital interaction. So this is mainly the technical trend on the market. Therefore, as a summarize, I would say, so you can see the market is changing. We also see the residential market is getting, at the moment, in the first step, it's full. But in the future, there's still lots of developing potential for the inverter part, because they need to be more smart. So I'm sure there will be new generations are coming. And also you can see the system on the market. There's some are separate systems, some are in all-in-one system, but the standard is still not that clear at the moment. So even for the residential market, you see we have a little bit oversupply at this moment for products, but there still will be a lot of update in the future, and there will be around 3 to 5 years to go. And also, since the C&I and utility size products, the market is increasing, we should also put more focus at this market. And for Energy Depot, we are willing to work with our partners for all these different kind of application. And thank you so much. So, vielen Dank, Ruby, für Dankeschön. die vielen Informationen über den Markt. Ja. Ich hoffe, nächstes Mal kann ich auf Deutsch Präsentation. Okay. So, dann werden wir jetzt übernehmen. Und vielleicht mal noch vorab eine Frage an alle. Sollen wir noch eine kurze Pause einlegen von 5 Minuten? Dann bitte kurz in den Chat schreiben. Ich habe auch noch ein Download in den Chat gelegt, der sehr interessant ist, die Untersuchung von der Hochschule in Winterthur zum Thema schattenfreundliche Module, solche wie Aiko, letztendlich im Vergleich zu Moduloptimierern. Das ist sehr lohnend, sich das mal anzusehen. Es ist eine wissenschaftliche Abhandlung, also es ist kein Prosa, das man sich mal so nebenbei zu Gemüte führen kann, sondern man muss das also schon etwas intensiver lesen.
Aber im Prinzip, ist das Ergebnis sehr beeindruckend. Jetzt sagen wir vor allem für schattenfreundliche Module, weniger jetzt für Moduloptimierer. So, jetzt würde ich sagen, da alle noch nicht eingeschlafen sind und noch voll und ganz wach, machen wir letztendlich mit unseren Energiespeichersystemen weiter, so dass wir dann auch um 17 Uhr dann auch wirklich pünktlich fertig sind. So, ich beginne jetzt mal eher mit dem Thema quasi Heimspeichermarkt mit unserem CENTURIO-System. Bringe hier mal nochmals die Vorteile etwas ins Gedächtnis von all den anderen Produkten, die sonst so am Markt angeboten werden. Ich möchte mal mit dem CENTURIO-System, mit dem CENTURIO-Wechselrichter beginnen. Wir haben hier jetzt in der Software-Version 9 dann auch die Möglichkeit, bis zu 50 kW PV letztendlich mit zu erfassen und zu regeln. Und trotz allem letztendlich die Leistung, die bei 25 kW liegt, hinter dem High-Switch oder dem Vectis, dass man dann an der Stelle auch noch in den Inselbetrieb, also in die Ersatzstromversorgung umschalten kann. Genau, da vielleicht noch einen Punkt, ganz wesentlich, Ersatzstromversorgung war in der Vergangenheit immer ein Thema, wenn N und Erde eben nicht sauber getrennt werden konnten, ist der High-Switch oder Vectis im Prinzip hängen geblieben. Auch das wurde letztendlich in der Software-Version 9 so korrigiert, dass wir das quasi per Software wieder zurücksetzen kann, ohne dass man letztendlich eine externe Batterie benötigt. Dann gibt's auch Französisch dann mit hinzu als weitere Sprache, nicht nur Deutsch. Was ganz wichtig ist, wenn man mehrere Wechselrichter zusammenschaltet, können wir die Regelgeschwindigkeit letztendlich so anpassen, dass wir dann auch die nahezu ursprüngliche Geschwindigkeit behalten. Und damit, sagen wir, relativ geringe Überschwinger dann stattfinden, wenn jetzt mehrere CENTURIOs mit mehreren Batteriespeichern dann zusammen betrieben werden. Was ganz zentral ist, natürlich die Leistungsfähigkeit von den Aiko-Modulen ist sehr beeindruckend. Die wollen wir natürlich auch für den CENTURIO mitnutzen. Wenn man im Prinzip bis 14 Module in Reihe schaltet, bleibt man unter den 600 Volt, wo wir dann die Leistung entsprechend regeln können und damit kein Schaden im Wechselrichter entsteht, auch wenn wir hier über den 12 Ampere Eingangsstrom kommen. PRIMUS arbeiten wir natürlich im Energiemanager immer weiter und bringen immer weitere Funktionen. Da wird aber nachher noch der Andreas Hummelsberger noch einiges dazu sagen. Ich möchte einfach noch mal ganz kurz auf ein paar wichtige Punkte eingehen. Also A, das CENTURIO-System ist ein tatsächlicher Ersatzstrom. Das heißt, ich kann ein komplettes Haus letztendlich ohne Umbauten in der Unterverteilung letztendlich vom Netz trennen und mit Strom versorgen. Ist für mich immer wieder etwas interessant zu hören, wenn mich manche Installateure fragen, ja, welche Lasten darf ich denn da dann jetzt anschließen an den Notstrom? Das zeigt mir, dass schon eine relativ breite Durchdringung da ist, dass Notstrom
durchaus immer so zu verstehen ist, ich darf nur bestimmte Lasten anschalten, weil ansonsten der Wechselrichter das nicht kann. Wir haben hier ja 4 kW pro Phase als Schieflast, die wir da fahren können. Also 2 Phasen können 4 kW fahren. Natürlich insgesamt nicht mehr wie 10 kW. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch immer zu verstehen, und da komme ich dann nachher noch bei den Batterien drauf, die Leistung im Inselbetrieb oder im Ersatzstrombetrieb ist natürlich auch abhängig von dem, wie viel Batteriespeicher ich letztendlich angeschlossen habe und ob der Netzausfall zum Beispiel tagsüber oder nachts erfolgt. Hier nochmal grundsätzlich die Struktur. Hier der Vectis, hier der CENTURIO mit den Batterien. Und wir haben hier ja, sagen wir, als eine nahezu der einzige am Markt, also ich kenne auch keine anderen Hersteller, die das auch mitbieten, dass wir an unseren Vectis noch Stromsensoren anschließen können, derzeit bis 100 Ampere, so dass wir im Prinzip jetzt 50 kW Dauerlast letztendlich darüber ohne Probleme fahren können und auch entsprechend erfassen und regeln können. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass wir hier eine maximale Sicherheit auch im Umgang mit den Batteriespeichern haben. Das heißt, unsere Domus-Batteriespeicher machen eines, sie reden mit dem Wechselrichter. Das heißt, beim Hochfahren senden die Batterien, oder erstens mal der Wechselrichter startet die Batterien über ein 5-Volt-Signal, dann werden die Batterien kommunikativ aktiviert und senden ihre Seriennummer an den Wechselrichter. Dann wird überprüft, ob die Anzahl der Batterien mit der anliegenden Eingangsspannung übereinstimmt, und erst dann wird der Batteriepack letztendlich auf den DC-DC-Steller in den Wechselrichter freigeschaltet. Also man kann hier man kann eigentlich keinen Fehler machen. Wenn man einen macht, dann funktioniert halt die Anlage nicht, aber sie geht nicht kaputt. Das ist im Prinzip jetzt der bekannte CENTURIO-Wechselrichter. Ein wichtiger Punkt ist hier auch, er ist lüfterlos, also man hört nichts. Und ich habe ein stabiles Aluminiumgehäuse, was nicht anfängt zu rosten. Das ist im Prinzip jetzt die Oberfläche von dem eTOM-Programm, wo man dann auch die entsprechenden Einstellungen machen kann. Wobei wir in der Zwischenzeit auch die Geräte so ausliefern, dass wir eine Voreinstellung machen, sodass quasi der Installationsaufwand können wir auch dahin bringen, Sie schließen an, schalten ein und die Anlage funktioniert. Das sind die Tageswerte im eTOM, da gehe ich jetzt etwas drüber hinweg. Dann können wir auch die einzelnen Batteriedaten auslesen. Das funktioniert im Moment jetzt noch nicht im eTOM 9. Da müssen wir noch letztendlich die Ergänzung mit hinzumachen, dass das auch in das Monitoring mit reinkommt. Ein ganz wesentlicher Faktor ist, den ich immer wieder gebetsmühlenartig wiederhole, unser Eigenverbrauch der BMS ist mit 21 Kilowattstunden pro Jahr bei einem 10 Kilowattstunden Speicher sehr, sehr niedrig. Im Vergleich dazu bei der BYD haben wir 158 Kilowattstunden gemessen. Nur Eigenverbrauch BMS. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, was viele eben nicht hinbekommen. Wenn wir eine Nullanspeisung machen, dann ist das wirklich null.
weil wir letztendlich die Differenz am Netz messen und nicht die realen Werte miteinander vergleichen, die dann zu solch einem Ergebnis führen, wie jetzt bei Goodwe, die noch keine wirkliche Nullanspeisung dann auch tatsächlich hinbekommen. Das geht natürlich auch nur deshalb, weil wir unseren Vectis, also die eigene Strommessung haben, mit der wir sehr schnell in Echtzeit tatsächlich die Spannungen messen können und die Ströme, um dann auch wirklich innerhalb von 200 Millisekunden eine Last auszuregeln. Ich gehe da nachher noch drauf ein, warum das wichtig ist. Ganz wichtiger Punkt ist auch in dem Setup, dass die Softwareversion in dem Setup mit der Softwareversion des Wechselrichters übereinstimmt. Vor allem, wenn man Updates macht von älteren Softwareversionen auf die neuere Softwareversion, ist darauf zu achten, weil hier in der älteren Softwareversion andere Zuordnungen zum Teil erfolgt sind, wie jetzt in der neueren Software, und das kann dazu manchmal zu Fehlverhalten des Wechselrichters führen. Ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch, wir arbeiten hier sehr eng mit der HTW in Berlin zusammen, weil hier wirklich die Geräte getestet werden. Es ist nicht ein Datenblatt ablesen und das zusammenschreiben, sondern das ist ein echter Test der Systeme, und diese diese gemessenen Werte fließen dann in die Beurteilung ein von der HTW Berlin, die hier quasi mit einem Software-Tool letztendlich die Performance berechnen. Und da geht es natürlich auch darum, was Kosteneinsparungen letztendlich anbelangt, wenn man ein reales System hat. Ja, wir sind hier mit unserem CENTURIO und den Domus auf Platz 2 im HTW-Test. Wir sind die schnellsten im gesamten Test in der Ausregelung der Zeit. Ja, man betrachte hier, ja, der langsamste liegt bei 13,7 Sekunden. Da sage ich jetzt immer, da ist der Wasserkocher schon wieder ausgeschaltet, bis er merkt, dass er hier überhaupt eingeschaltet wurde. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch das Thema Einhalten der angegebenen Kapazität der Batterie. Ja, es ist schon relativ, ja, sage ich mal, eigentlich eher unseriös, ja, wenn von 20 Batteriesystemen 15 ihre versprochenen Werte nicht einhalten. Und es gibt einen massiven Ausreißer darunter, ja, der um 11% niedriger seine nutzbare Speicherkapazität hat, wie das, was eigentlich auf dem Typenschild steht. Wir sind die F1, wir halten hier exakt unsere Werte ein. Und das werden wir auch so beibehalten. Es wird eher dazu führen, weil die Kapazität der Zellen immer besser wird, dass wir hier in ein leichtes Plus weiterhin kommen im weiteren Verlauf. Nochmal zum das Einschwingverhalten. Da wurde ich jetzt schon mehrfach gefragt, ja, für wen ist denn das interessant? Also grundsätzlich ist es so, gerade wenn man jetzt die Zeiten hat, 0,2 Sekunden oder 11 Sekunden oder 13 Sekunden. Ja, wenn ich jetzt Lasten habe, wie jetzt zum Beispiel einen Backofen, ja, der Backofen hat 2,5 kW. Der braucht ungefähr 5 bis 7 Minuten, bis er auf Temperatur ist. Ja, und dann macht er im Prinzip Schaltvorgänge, wo er immer 2,5 kW zuschaltet und wieder abschaltet. Ja, um letztendlich die Temperatur zu halten. Und dieses Zu- und Abschalten, das wird bei langsamen Systemen schlicht und ergreifend nicht gesehen, und damit
habe ich während dieser Zeit keinen Bezug des Stroms aus der Batterie, sondern da beziehe ich den Strom voll und ganz aus dem Netz. Das macht, um das monetär mal etwas auszudrücken, das kann im Jahr bis zu 150 € Kosten verursachen, nur durch das, dass das System so langsam ist. Ein weiterer Punkt ist nochmal, also wir sind hier dann im Ranking auf Platz Nummer 2. Das ist das, was davor schon angekündigt war. Ja, und wichtig ist natürlich auch, je effizienter das System ist, ja, desto mehr Vorteile habe ich letztendlich auch kostenmäßig gegenüber Systemen, die nicht so effizient sind. Und dann möchte ich noch etwas stärker auf die Batterie eingehen, weil wir auch hier sehen, dass da viele Sachen A, nicht bekannt sind und B, viele meinen, ja, das ist nicht so wichtig. Ja. Wir haben jetzt den Domus 2.5 und wir haben den Domus 5.1. Das heißt, wir können von 5 bis 20 Kilowattstunden oder von 10 bis 40 Kilowattstunden an Batteriespeicher an einen CENTURIO anhängen. Damit haben wir auch pro Batteriespeicher 2,5 oder 5 Kilowattstunden nutzbare Speicherenergie. Die Batterien werden einfach per Kabel letztendlich zusammengesteckt, per Kabel auch mit deshalb, weil ich dann, und das zeige ich dann nachher noch, letztendlich die Batterien sehr flexibel installieren kann. Ich muss die nicht alle mit einem Turm übereinander stapeln. Ich kann die auch als Treppe oder als Sitzbank oder sonstige Themen letztendlich mit ausführen. Ja, da bin ich letztendlich völlig frei. Wir haben Kunden, die haben dann die Idee gehabt, ja, ich habe keinen Platz auf dem Boden, ich schraube die Batterien letztendlich in einem Gestell oben an die Decke. Ja. Das können Sie mit vielen anderen Batteriesystemen schlicht und ergreifend nicht machen. Ja. Dann ist weiterhin auch das Sicherheitskonzept für uns ein sehr zentraler Punkt. Also A, wir haben eine Einfehlersicherheit im Domus. Das heißt, fällt der Hauptcontroller aus, gibt es einen zweiten Controller, der dann entsprechend die Relais in jeder Batterie dann abschaltet und somit letztendlich Gefahr vermeidet. Kann Ihnen sagen, die Standard-BMS, die derzeit am Markt sind, arbeiten alle eben mit den Standard-ICs. Tun wir nicht. Und die Standard-ICs haben eben diese Einfehlersicherheit nicht eingebaut. Das kann eben dann dazu führen, wenn der Hauptcontroller ausfällt, dass dann halt eventuell die Batterie dann trotz allem weitergeladen wird und dann irgendwann richtig stark überladen wird und dann zu Problemen führt. Ein einzigartiges Thema haben wir. Wir sind die einzigen am Markt, die ein Top-Balancing machen. Das heißt, wir gleichen jede Batteriezelle aus, sodass jede Batteriezelle die gleiche Leistung hat. Ein wichtiger Punkt auch, wir brauchen keine Kühlung, weil selbst wenn wir mit 25 Ampere Strom die Batterien laden, werden die Zellen bei voller Leistung lediglich um 5 Grad wärmer gegenüber der ursprünglichen Umgebungstemperatur. Das möchte ich jetzt weiter ersparen, möchte jetzt aber auch noch mal kurz auf das Thema der Batterieflexibilität ansprechen. Also man kann das hier, man kann die eben übereinander stellen, man kann sie auch nebeneinander machen, man kann sie als Treppe machen, ja, oder hier selbst noch einen hier unten daneben. Da ist man sehr flexibel in der Handhabung. Wichtig ist aber auch, dass zu verstehen ist, wir brauchen mindestens 2 Batterien, um in einen sinnvollen Wirkungsgrad bei der Batterienutzung zu kommen. Das heißt, ich bin hier bei 100 Volt und ich habe eben 25 Ampere Eingang in den Wechselrichter
Das heißt, ich kann hier maximal dann eben auch nur 2,5 kW letztendlich an Energie aus der Batterie laden oder entladen. Je mehr Batterien ich dazu schalte, desto mehr Leistung kann ich laden oder entladen. Das muss man immer wieder wiederholen. Das ist aber auch bei allen anderen Systemen exakt das Gleiche. Besonderheit bei uns, wir messen sehr genau die Spannung jeder einzelnen Zelle und haben eine sehr genaue Kontrolle über den Zustand jeder einzelnen Zelle. Diesen Zustand können wir auch über unseren Primus abfragen und sehen dann, wo eventuell, sagen wir, wie die Batterien bei Ihnen vor Ort wirklich funktionieren oder ob es da Probleme gibt. Hier mal eine Ladekurve. Das heißt, wir laden hier die Batteriezelle bis zu einem Wert von 3,40 Volt und beginnen dann den Ladestrom zu reduzieren, bis wir dann auf einen Ladestrom von ungefähr 5 Ampere kommen und beginnen dann ab der Spannung 3,45 Volt letztendlich mit dem Balancing. Das heißt, hier fließt dann nur noch ein Strom von 200 Milliampere durch die Zellen. Und die Zelle, die voll ist, die wird im Prinzip überbrückt. Das heißt, dort werden die 200 Milliampere letztendlich in einem Widerstand verbrannt, bis dann alle Zellen 3,45 Volt haben und alle Zellen dann entsprechend den gleichen Energieinhalt zeigen. Ja, das sieht man hier nochmal, die 200 Milliampere. Wenn dann alle Zellen die 3,45 Volt erreicht haben, dann wird die Ladung abgestellt. Ja. Das ist jetzt mal ein Vergleich mit BYD. Bei BYD funktioniert es etwas anders. Da wird ein Spannungswert erreicht, dann wird der Strom massiv reduziert, hier jetzt auf 7 Ampere, bis dann eine Zelle die 3,65 Volt erreicht hat und dann wird abgeschaltet. 3,65 Volt ist aber zwischen 3,5 und 3,65 Volt werden die Zellen richtig warm. Und richtig warm heißt, wir haben hier Temperaturen gemessen von 40 Grad und mehr. Das ist nicht gut und nicht gesund für die Zellen. So, wie häufig passiert das? Das passiert im Prinzip 8 bis 9 Mal pro Sekunde, dass eine Zelle letztendlich so aufgeladen wird. Wir haben hier nicht gesehen, dass es hier irgendwo ein Balancing in diesem Batteriepack gibt. Das wird definitiv auf die Lebensdauer gehen. Wir können einzelne Batteriepacks auslesen, auch ohne das System, rein mit dem PC und einem RS485-Dongle, sodass wir da auch Batterien, die jetzt im Lager liegen, durchaus prüfen können, ob noch alles in Ordnung ist. So, das war jetzt einmal zum System. Dann würde ich an der Stelle an den Andreas Hummelsberger übergeben. Und danke. So, hallo zusammen. Mein Name ist Andreas Hummelsberger. Ich bin Softwareentwickler bei Energy Depot und ich möchte einen kleinen Überblick über unseren Primus Energiemanager geben. Manche von den Teilnehmern kennen den vielleicht schon, andere noch nicht. Deswegen gebe ich mal eine kurze Beschreibung, was das Gerät eigentlich genau ist. Da steckt quasi ein Minicomputer drin und der ist für Monitoring als auch Steuerung in erster Linie von unserem CENTURIO-System gedacht. Wir haben aber auch weitere Produkte aus unserem Portfolio mit drin, also auch PV-Wechselrichter, die wir auslesen und teilweise auch steuern können. Was ein sehr wichtiger Punkt ist bei uns, dass die ganzen Messwerte
an einen Server geschickt werden, der tatsächlich uns gehört, der bei uns im Haus steht. Also die ganze Datensicherheit, die liegt tatsächlich bei uns. Es werden nicht irgendwelche externen Server oder Anbieter verwendet, sondern es ist alles in-house. Und das Monitoring selber kann dann entweder über den Webbrowser oder über eine mobile App genutzt werden. Und die ganze Darstellung ist auch optimiert für PC, Tablet oder Smartphone. Also es spielt keine Rolle, auf was für einem Bildschirm man das anschaut. Was auch interessant ist im Vergleich zu manch anderen Monitoring-Systemen, wir haben tatsächlich Live-Daten, die werden alle 2 Sekunden, 1 bis 2 Sekunden aktualisiert. Wir haben es bei anderen Monitoring-Systemen schon gesehen, dass teilweise nur 5-Minuten-Werte angezeigt werden oder sogar noch längere, größere Abstände. Außerdem werden sämtliche historischen Daten, da gebe ich nachher auch kurz einen Überblick, wie das aussieht, werden parallel auf unserem Server als auch lokal auf dem Gerät gespeichert. Das heißt, wenn es mal irgendwelche Internetverbindungsprobleme gibt oder so, hat man die Daten trotzdem immer noch auf dem Gerät selber und die werden dann auch automatisch an den Server dann wieder nachgereicht, wenn mal Verbindungsprobleme da sein sollten. Kurzer Überblick über bisherige integrierte Funktionen von uns im Primus. Also wie ich schon gesagt habe, das Monitoring von unserem CENTURIO-System. Dann können wir SG-Ready-Ansteuerungen machen für Wärmepumpen zum Beispiel. Dazu benutzen wir aktuell ein Vierfachrelais, was per USB angeschlossen wird an den Primus. Wir können über RS485 Zähler einbinden, die dann quasi Fremdeinspeiser tracken, die wir jetzt zum Beispiel nicht im Portfolio haben. Also wenn jetzt irgendjemand schon irgendeinen PV-Wechselrichter installiert hat und er möchte gern mit unserem System erweitern, dann können wir den auch mit tracken im Primus. Was auch beliebt ist, sind die Shelly-Relais. Die werden auch unterstützt von unserem Primus. Dann können wir verschiedene Wallboxen per Überschuss laden. Dazu gehört unter anderem die GoI, OpenBB, Keba und auch HDBAT. Dann haben wir eine Begrenzung von der Einspeiseleistung, 0, 30, 60 und 100% oder für die Schweiz speziell nur 0 und 100%. Das erfolgt über digitale Eingänge auf dem Primus. Wir können die Batterie aus dem Netz laden, zum Beispiel für Notstrombetrieb oder im Winter. Wir können zum Teil eben auch weitere PV-Wechselrichter direkt über Modbus TCP oder RTU einbinden. Dazu zählen zum Beispiel Goodwe, Solar Edge, Costa, SoPlanet. Ein paar Beispiele, die wir bereits in Systemen verwendet haben. Wir können mit dem Primus dann tatsächlich auch mehrere CENTURIOs mit mehreren Batterien regeln, sodass die Batterien gleichmäßig be- und entladet werden und wir somit auch eine gute Eigenverbrauchsoptimierung erzielen können. Genau, es ist kompatibel auch mit älteren Wechselrichter-Softwaren von uns, also ab Version 7 aufwärts ist das alles möglich. Wir können außerdem den AC-11AE-Heizstab, was andere auch als MyPV kennen, stufenlos steuern per Überschuss. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, Heizstäbe quasi über 3 Phasen zu steuern, was dann auch mit dem Relaisboard passiert. Wir können den Primus auch online resetten, falls es irgendwelche Probleme gibt. Also wir haben quasi bei uns auf Admin-Ebene, bei uns im Service haben wir die Möglichkeit, dann auch per Online-Zugriff auf den Primus einzuwirken, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder Einstellungen gemacht werden müssen. Was mittlerweile auch funktioniert, ist Integration von dynamischen Stromtarifen wie Tibber oder Avatar. Da haben wir jetzt schon ein paar Projekte am Laufen und das funktioniert ganz gut. Da wird quasi über einen relativ intelligenten Algorithmus eine Prognose erstellt für den nächsten oder den aktuellen Tag, was an Produktion und Verbrauch vorhanden ist. Dann kennt der Primus letztendlich die dynamischen Tarife über den Tag verteilt und der Primus kann dann entscheiden,
ob der Speicher verzögert beladen wird oder ob der Speicher vielleicht sogar in den günstigsten Zeitpunkten auch aus dem Netz beladen wird, sodass wir dann für teurere Tarife dann noch genug Kapazität in der Batterie haben, um den Verbrauch zu bedienen. Des Weiteren haben wir dann noch, hat der Primus standardmäßig auch eine REST-API oder eine Modbus-TCP-Schnittstelle, um quasi auch andere Datenlogger noch mit einzubinden. Also es ist zum Beispiel so, dass die OpenWB autark arbeitet. Die OpenWB, die holt sich quasi die Produktionsdaten und Speicherkapazitäten und was eben die OpenWB so alles braucht, über die REST-API vom Primus und sagt dann selber, ob er laden darf oder nicht. Und das kann dann eben auch mit anderen Geräten funktionieren. Also wir sind da sehr offen in dem ganzen System. Hier ist eine kleine Übersicht über die Live-Darstellung. Hier sieht man direkt die quasi Stromflüsse, Produktion, Netzbezug oder Einspeisung. Hier wird es gerade eingespeist, weil die Batterie ist voll. Ansonsten würde man hier jetzt noch sehen, ob die Batterie beladen oder entladen wird und letztendlich auch der Verbrauch. Und diese ganzen Geräte, die eingebunden werden, die werden als sogenannte Widgets angezeigt. Hier ist zum Beispiel das Widget von unserem CENTURIO. Da hat man so ein paar grundlegende Daten. Da kann man dann noch draufklicken und Details ansehen. Das sieht man später noch kurz. Hier ist noch ein kleines Widget für die Keber Wallbox, einfach nur, damit Sie einen kurzen Überblick haben, wie das ungefähr aussehen wird im Live-Betrieb. Dann haben wir eine historische Ansicht. Die ist hier jetzt auf einen Tag verteilt. Man kann quasi dann auch Wochenansicht, Monatsansicht, Jahresansicht machen und entsprechend dann auch Monate vergleichen, was für Erträge man hatte, was für einen Verbrauch man hatte und so weiter. Kann diese ganzen Daten dann sich auch als Excel-Tabelle herunterladen, um das vielleicht selber nochmal irgendwie anders darzustellen. Auf jeden Fall hat man jederzeit Zugriff auf diese Daten dann, in welcher Form auch immer. Genau, wir haben verschiedene Einstellmöglichkeiten. Das wird auch stetig weiterentwickelt. Wir können mittlerweile einige Einstellungen am CENTURIO, die normalerweise über die eTerm-Software gemacht wird, auch über den Primus einstellen, was die ganze Einrichtung und Bereitstellung noch mal einfacher macht, weil es kann natürlich auch mal sein, dass der Installateur die eine oder andere Sache vielleicht mal vergisst. Das können wir dann nachträglich über den Primus dann einstellen. Hier hat man noch eine kleine Ansicht von zum Beispiel der BIPV-Heizstabsteuerung. Da sieht man die aktuelle Wassertemperatur, welche Zieltemperatur eingestellt ist und was er maximal leistet und was er aktuell leistet. Da gibt es auch relativ komfortable Einstellmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel einen Zeitraum auch einstellen, wo der Heizstab auf jeden Fall laufen soll und entsprechend auch die Leistung angeben. Ansonsten läuft es so, dass mit entsprechendem Überschuss dann, also wenn ich jetzt 1 Kilowatt Überschuss habe, dann wird auch die MyPV mit 1 Kilowatt dann angesteuert und das eben stufenlos auf 5 Watt genau ungefähr. Hier ist noch eine kurze Ansicht über das Modul von einer SG-Ready Wärmepumpe. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail eingehen, einfach, dass Sie sehen, dass wir hier auch sehr individuelle Einstellmöglichkeiten haben, wie das System laufen soll, um für den Kunden individuell die bestmöglichste Eigenverbrauchsoptimierung zu gewährleisten. Hier auch noch eine kurze Ansicht, wie es bei einer Ladestation aussieht. Hier haben wir auch unterschiedlichste Einstellmöglichkeiten. Wir können eine Priorisierung auch festlegen, ob zuerst das Auto beladen werden soll oder zuerst der Speicher beladen werden soll. Genauso können wir auch eine minimale Ladestärke einstellen. Und den Vorteil, den wir zum Beispiel bei der GoI haben, ist, dass wir mit der GoI auch zwischen ein- und dreiphasiger Beladung automatisch umswitchen können. Also wenn wir jetzt viele Ladestationen, die springen quasi dann erst an, wenn wir diese 4,2 kW haben. Bei der GoI könnten wir zum Beispiel auch mit einem minimalen Überschuss von 1400 Watt schon das Auto beladen.
Also dass wir quasi den Überschuss möglichst effizient nutzen können. Die Installation vor Ort ist recht simpel. Es ist mehr oder weniger ein Plug-and-Play-System. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail drauf eingehen. In der Regel schulen wir unsere Installateure dann auch dahingehend, dass das problemlos funktioniert. Dazu hat der Endkunde dann kann sich dann registrieren online, um dann quasi die App zu benutzen oder sich einfach online die Primus-Oberfläche anzuschauen und zu bedienen. Die Registrierung das überspringe ich jetzt mal, das ist an der Stelle uninteressant. Der Kunde kann dann, also der Endkunde, der kann dann über seinen Account den Account von seinem Installateur hinzufügen, damit der Installateur eben auch den Primus in der Übersicht hat und somit auch zu jeder Zeit, egal wo er ist, die Systeme dann noch überwachen kann. Also wenn der Kunde sagt, so, hier läuft gerade irgendwas nicht richtig, dann kann der Installateur innerhalb von einer Minute mal schnell auf seinem Mobiltelefon gucken, was passiert gerade auf der Anlage, sieht da eventuelle Fehler, Fehlverhalten und kann dann eingreifen, muss also nicht immer in jedem Fall erstmal zum Kunden direkt fahren. Auf die FAQs gehe ich jetzt mal nicht ein, das ist jetzt hier an der Stelle auch eher uninteressant. Dann möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben, was momentan bei uns in Entwicklung befindet. Wir werden ab nächstem Jahr mit einer komplett neuen Hardware an den Start gehen von dem Primus. Mit den großen Vorteilen, dass wir dann eine RS485-Schnittstelle für Modbus, sowohl analoge Ausgänge als auch die digitalen Ein- und Ausgänge direkt auf dem Board haben. Also ohne irgendwelche USB Stecker und so weiter, also einfach auch Fehlerquellen auszuschließen, wird dann alles in diesem kleinen Gerät dann verbaut sein. Was auch Ziel für nächstes Jahr ist, dass wir die ganze Inbetriebnahme des CENTURIO-Systems auch über den Primus laufen lassen. Da sind wir jetzt eben aktuell so weit, dass wir einige Funktionen schon machen können mit dem Primus, einige Einstellungen. Und das soll dann letztendlich für den Installateur möglichst komfortabel sein, dass er nicht erst das ITAM benutzen muss und dann später auf den Primus, sondern dass quasi alles an einer Stelle einfach vonstatten geht. Was dann auch noch dazu kommen soll, ist eine automatische Benachrichtigung über zum Beispiel Push-Benachrichtigungen über die App oder per E-Mail, falls irgendwelche Fehler auftauchen im System, dass man einfach eine gute Übersicht hat. Was auch ein wichtiger Punkt ist für nächstes Jahr, weil die Nutzerzahlen noch immer stärker steigen von unserem Primus-System, sind wir dabei, einen sogenannten App-Center zu entwickeln. Das bedeutet letztendlich, dass der Installateur, die ganzen Geräte, die er eingebunden haben möchte im Primus und die wir unterstützen, sich das möglichst komfortabel selber zusammen konfigurieren kann. Im Moment ist es noch so, dass Sachen wie Ladestation, Wärmepumpe, Heizstab, dass die Integration alles wir vom Service übernehmen. Und das soll in Zukunft direkt der Installateur komfortabel dann auch machen können. Grundsätzlich wird das ganze System stetig weiterentwickelt mit neuen Software-Features. Dazu zählt unter anderem auch Einbindung und Funktionen für die Direktvermarktung, was ab nächstem Jahr sowieso interessant wird, weil das die Energieversorger sowieso anbieten müssen. Das ist auch an der Stelle nur eine kleine Übersicht, wie man quasi die digitalen Eingänge anschließt. Das ist jetzt auch an dieser Stelle nicht sehr interessant. Ja, und letztendlich bin ich mit meiner Präsentation hier durch. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt extra ein bisschen schneller gemacht, damit wir dem Zeitplan hinterherkommen. Und dann würde ich noch mal kurz an Herrn Burkhardt abgeben. Vielen Dank. Ja, danke Andreas für die Ausführungen. Ich
Ich hoffe, das war für alle nochmal etwas erhellend. Und würde jetzt dann an den Sahin von Solinteg übergeben mit den, was sehen wir hier? Hm? Okay. Dann muss ich, genau, müssen wir hier erstmal mit rein. So, Sahin, vielen Dank. So, jetzt kann ich dir mal den Bildschirm übergeben. So, können Sie meine Präsentation sehen? So, jetzt hat. Können Sie meine Präsentation sehen? Ist es sichtbar? Ja, ist alles da. Okay, perfekt. Zuerst bedanke ich mich recht herzlich für Ihre wertvolle Zeit. Ich bin Shahin, ich arbeite bei Solinteg im Service-Team für den Dachmarket. Und heute würde ich gerne unsere Firma kurz vorstellen, dann detaillierte Informationen über unsere C&I-Lösungen, unsere 25 bis 50 Kilowatt Hybridwechselrichter vorstellen. Wir sind eine chinesische Hybridwechselrichterhersteller. Wir haben eine Hauptzentrale in Wuxi, China. Wir haben unterschiedliche Büros in der ganzen Welt und wir haben bereits eine Firma in München, in Deutschland, für die Dachregionen. 40% von Solinteg-Mitarbeitern sind im R&D. Und derzeit haben wir Wechselrichterkapazität bis 4 Gigawatt. Und derzeit bauen wir unsere neuen Werke und die Kapazität wird insgesamt 10 Gigawatt sein. Wir haben unterschiedliche Lösungen. Wir haben unsere Hybridwechselrichter von 3 Kilowatt bis 50 Kilowatt. Wir haben unsere Netzwechselrichter, unsere Speicherlösungen und unsere Kommunikation und IMS-Geräte. In dieser Stelle würde ich gerne allgemeine Informationen über unsere Hybridwechselrichter von 25 bis 50 Kilowatt geben. Es gibt 4 unterschiedliche Kapazitäten von 25 bis 50 Kilowatt und 15 Ampere pro String Eingangsstrom und 100 Ampere Batterieentladung und Aufladungskapazität und die Speicherkapazität, die Batteriespeicherspannungsbereich bis 750 Volt und unterschiedliche Lasten können mit diesem Wechselrichter angeschlossen werden. Auf der DC-Seite gibt es 4 MPPT und jede MPPT hat 2 Eingänge mit 150 PV Überdimensionierung und jede String hat 15 Ampere Eingangsstrom und insgesamt für jede MPPT 30 Ampere. Sie haben Möglichkeit weder 15 Ampere pro String oder 30 Ampere pro MPPT anzuschließen. Und in unserem Wechselrichter gibt es auch die Schattenscan-Funktion, um die globale PowerPoint zu finden, damit der Wechselrichter mehr Strom produzieren kann. Auf der AC-Seite würde ich gerne kurz Netzteil vorstellen. Auf der Netzteil haben Sie Möglichkeit, 10 Wechselrichter miteinander parallel anzuschließen. Es bedeutet, dass die Kapazität, die gesamte Kapazität wird bis 500 Kilowatt sein. Und es gibt bis 110% AC-Überlastung und in diesem Wechselrichter gibt es 100% asymmetrischer Ausgang. Es bedeutet, dass in jeder einzelnen Phase gibt es unterschiedliche Ausgänge. Auf der Backup-Seite haben Sie Möglichkeiten derzeit
bis 5 Hybridwechselrichter miteinander off-grid parallel anzuschließen. Und derzeit testen wir auch 6. Wechselrichter, Hybridwechselrichter im Off-Grid. Und sie haben 120% Backup-Ausgänge und unterschiedliche Lasten können auf der Backup-Seite mit diesem Wechselrichter angeschlossen werden. Und in diesem Wechselrichter gibt es auch die Generatoranschluss. Und Dieselgenerator können direkt mit diesem Wechselrichter angeschlossen werden. Und ist es geschrieben, dass es ist unter Entwicklung, weil derzeit haben Sie Möglichkeit, einfach einschalten oder ausschalten, aber es gibt keine Möglichkeit zu skalieren. Deswegen ist es unter Entwicklung geschrieben. In COM1 haben Sie Möglichkeit, unsere Kommunikationsgeräte mit dem Wechselrichter anzuschließen. Wir haben 3 unterschiedliche Dongle, Wi-Fi, Ethernet-Dongle und Duacom. In Duacom haben Sie Möglichkeit, eine davon zu installieren. In Kommunikationsbereich es ist für unterschiedliche Funktionen. Es könnte sein, dass zum Beispiel für Deutschland, es könnte sein, dass Sie können Funksteuerempfänger installieren oder Sie haben Möglichkeit, auch eine Notstopp-Funktion zu haben, einfach die Produktion auf der AC-Seite zu stoppen. In Kommunikationsbereich, Sie können unterschiedliche intelligente Lasten mit dem Kommunikation 3 anzuschließen. Damit kann der Wechselrichter mit diesem Gerät kommunizieren. Wie ich geschrieben habe, es ist unter der Entwicklung, weil dieser Generator noch nicht skalierbar ist. Man kann dieser Generator nur einschalten oder ausschalten. Es gibt unterschiedliche Installationsmöglichkeiten. In unserem Solinteg Wechselrichter, Hybridwechselrichter, wir haben unsere eigene Batterie und unsere unterschiedliche Backup-Lasten können mit diesem Wechselrichter angeschlossen werden. Es gibt Dieselgenerator oder unterschiedliche Lasten können mit unserem Hybridwechselrichter angeschlossen werden. Und Sie können alle diese Informationen in unserem Cloud-System oder in unserem Solinteg-App sehen. So, wir haben bereits unsere eigene Cloud-System in Deutschland. So, Ihre Dateien werden nicht nach China oder in einem anderen Land geliefert werden. Sie haben Möglichkeit, unsere Wechselrichter in unterschiedliche Lösungen verwenden. Zum Beispiel unsere Wechselrichter können wie ein Netzwechselrichter funktionieren. Oder Sie haben keine Anlage, PV-Anlage und Sie wollen aufgrund der dynamischen Preise einfach einen Speicher haben und diese Preisunterschied gut verwenden. Sie können unsere Hybridwechselrichter installieren oder ein Wechselrichter ohne Batterie oder der Wechselrichter funktioniert auch off-grid. Wie ich vorher gesagt habe, in Off-Grid, derzeit haben Sie Möglichkeit, bis 5 Wechselrichter miteinander Off-Grid parallel einzuschließen und derzeit testen wir 6. Wechselrichter, Hybridwechselrichter. In On-Grid-Seite haben Sie Möglichkeit, bis 10 Wechselrichter miteinander parallel anzuschließen. So, hier sehen Sie das, mit unserem Wechselrichter haben Sie Möglichkeit, 100% asymmetrische Ausgang zu haben. Es kann sein, dass in einer Einzelinstallation oder in Parallelinstallation von unserem Hybridwechselrichter werden Sie Möglichkeit haben, 100% asymmetrische Ausgang zu haben. Und wir haben bereits Zertifikat mit unterschiedlichen Ländern. In Europa haben wir Zulassungen über 17 Länder. Aber jetzt würde ich gerne unsere neue Produkt, ehrlich gesagt, das ist nicht eine neue Produkt, es ist eine
es ist eine zweite Generation von unserem 25 bis 50 Kilowatt Hybridwechselrichter, nur für VDI 4110 Zulassung. Und dieses Produkt hat bereits Preisschlussung für die deutschen Markt. Und das ist unsere zweite Generation von 25 bis 50 Kilowatt Hybridwechselrichter. Das ist nur für deutschen Markt. Wir haben Mittelspannungszulassung. Auf der DC-Seite gibt es 200% PV-Überdimensionierung und 20 Ampere pro String Stromeingang, PV-Stromeingang, oder pro MPPT haben Sie Möglichkeit 40 Ampere anzuschließen, und es gibt 4 MPPT und Sie haben Möglichkeit bis 150 Ampere Batterieentladung oder Aufladung Kapazität. Mit Energiedepot haben wir unterschiedliche Zusammenarbeit, und jetzt würde ich gerne diese Installationen zeigen. Das ist eine Installation in Schweiz mit Weco-Batterien, unsere 20 bis 50 Kilowatt Hybridwechselrichter. Das ist auch eine Installation in Schweiz. Noch eine andere Installation, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und so, ja, das ist alles von meiner Seite. Vielen Dank für die Ausführungen. Das sind ja genau die Bereiche, die jetzt in der Zukunft, sagen wir, noch stärker kommen werden. Vor allem das gesamte C&I-Geschäft ist derzeit noch das einzige, was jetzt wirklich noch einigermaßen gut funktioniert. Ja. Der Heimspeichermarkt ist ja extrem hart umkämpft. Hybridwechselrichter bis 50 kW gibt es noch sehr wenige. Ja, und ihr seid da vorne, ganz vorne mit dabei. Vor allem haben wir auch schon erste Installationen mit euch gemacht. Also von daher, das funktioniert. Ja, und man kann hier jetzt entsprechend auch vorwärts gehen. Wenn noch Fragen sind, bitte die Fragen im Chat mit anbringen, dann können wir Ihnen da auch noch entsprechende Antworten geben. Jetzt zu allen Bereichen, zu Goodwe oder zu Aiko oder zu Solinteg oder zu unseren Systemen. Schreiben Sie die rein, dann können wir darauf auch entsprechend antworten, und die entsprechenden Fachleute können dann auch entsprechende Antworten geben. So wie das aussieht, sind alle wunschlos glücklich und haben keine speziellen Fragen. Ich lasse euch aber gerne noch ein bisschen Zeit. Bevor ich dann, wir sind jetzt etwas schneller in der Zeit, und daher können wir jetzt noch ein bisschen zuwarten. Nochmal der Hinweis, im Chat sind zum einen die Videos abgebildet von Aiko, und es ist auch die Veröffentlichung schattenfreundliche Module mit drin von der Hochschule in Winterthur, die hier die Optimierer gegenüber verschattungsfreundliche Module mal mit gegenübergestellt haben und vermessen haben.
Und die Ergebnisse sind wirklich sehr lohnend, das zu lesen. Das gibt vielleicht auch mal nochmal ein anderes Bild auf das Thema Optimierung. So, jetzt gehe ich mal vielleicht auf mein Schlussthema. Also zum einen möchte ich erstmal allen Vortragenden danken. So I would thank you to all your presentations you did. Very interesting. And what I can see is so we can continue with this kind of, let's say, information in a webinar. It looks like as this is much more attractive than coming to Constance. Maybe this will change in summer. Let's see. Definitely some, let's say, practical works we will do also in let's say in the workshop here in Konstanz. So für die praktischen Vorführungen, da macht es definitiv Sinn, dass wir uns hier persönlich in Konstanz dann sehen, oder wir müssen mal sehen, ob wir das dann auch in anderen Orten durchführen, um letztendlich hier jetzt haben wir auch die Neuerungen und die Möglichkeiten von Installationen euch näher zu bringen. Es wird mit Sicherheit nächstes Jahr, auch bereits Anfang nächsten Jahres, einige interessante Themen geben, die wir dann zu berichten haben. Auch mit Produkten, die wir hier jetzt mit vorgestellt haben, so dass dann auch die praktische Realisierung denn hier in der Schweiz oder in Deutschland sichtbar ist. Ja, von daher danke ich auch allen Teilnehmern, die wacker bis jetzt mit im Gespräch waren. Ich denke, das mit dem Chat, das müssen wir dann noch ein bisschen üben das nächste Mal. Das würde doch, sage ich mal, dem gesamten Vortragen etwas mehr Schwung bringen. Aber ansonsten wünsche ich jetzt allen einen schönen Abend und vielen Dank für das Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.